1983 generation. I think the most, we know what Sandeep Patil stands for, and it's an amazing opportunity. We also have Dinesh Nanavati, the ex-batting head coach of NCA. गांगुली दादा के दादा यहाँ बैठे हैं. Very fortunate to have him here. And first of all, I must thank Strachi Sports Ventures for involving me. Actually, to be very honest, I was happily retired. मैं कबर खोलने की कोशिश कर रहा था. राहुल ने वापस मैदान में आने का न्योता दिया, चैलेंज दिया, and I'm happily accepted that challenge. I'm so happy that whoever have approached to be part, to support the cause. The cause is very simple, which I have explained to the boys. I would like to explain to the press also. To help, जो experience हमने लिया है, the little bit or whatever experience we've had over the years in our cricketing career, if we are able to pass on to the youngsters, not only cricketers, coaches, there are so many departments now. There is a physiotherapy, there is a video analyst, there is a trainer, there is umpiring, there is curator. All these courses we are going to cover. So it's not only coaches का course, but this will cover, unfortunately, due respect to all the coaches of Bengal and all over India, the latest trend is आप 3 नेट डालते हो, 2 कोच बुलाते हो और उसका नाम दिया जाता है एकेडमी. ये एकेडमी नहीं बनती है, ऐसी एकेडमी नहीं बनती है. द रीजन आई इन्वॉल्व मिस्टर दिनेश नानावटी, विच आई एम सो थैंकफुल. ये गुरुओं का गुरु यहाँ बैठा है. ओमकार सालवी won the Ranji Trophy for Mumbai, being the head coach of Mumbai Ranji team. Samran, I know we fought a lot when we were playing against each other, but we are thick friends now. सारे यहाँ जो बैठे हैं, राहुल दा की, I think the brainchild was of course of Rahul da, and I am very happy that we've made a start. और हम चाहते हैं, we all our coaches, me, my staff, and Strachi Sports Ventures, the core group, we expect that this doesn't stop here. This is a start. We have taken a step, and we want to take many more steps, so that the Bengal, CAB, and all the other districts, if we are able to help them in any departments, we'll be so happy. I just was asking and talking with CAB President Mr. Snehashish that Strachi Sports Ventures will be too happy to offer our, help in any department, anytime. So the ball is in now CAB's court. He has assured us that he too is, very willing to have our, help. और हम चाहते हैं कि क्रिकेट में जो यूनिफॉर्मिटी आने की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है, अगर वो हम ला सके. Why we are following NCA model? Because NCA has given results. I am very happy to say that during our tenure, Mr. Nanavati, Mr. B. Arun, Mr. Sridhar, who have been part of the Indian team, जब हम NCA शुरू किए तो सारे foreign coaches थे. जब हमने NCA छोड़ा तो सारे Indian coaches आ गए. If you can also be part of that, or you can achieve that, we, our coaches of Strachi Sports, will be so happy. So good luck, and once again thank you Strachi Sports Club for last 2 days. Ordinarily, I don't consider myself to be a teacher where I've come here to interact with the coaches over here. The interaction has been great. For me, Sandy sir, Nana sir are the benchmarks of about the coaching fraternity and the courses which I have been done with NCA. In all my courses, almost Nana sir was there, and then Sandy sir was there for the he was the director over there, and we got all the internships
programs carried over there. I think he has been the trendsetter in a lot of things in Mumbai, in NCA, and now with I think the Sachi Sports, the things which he has planned and the process what he is following. I think it is a great experience for everyone. Lecture of Mr. Nalavati first time, it was amazing. Amazing. If you want to learn in easy process we just described, which I like it most. I tell you, a lot of people yesterday, they wonderfully described. Now the coaches, he or she, please go back to your academy and implement this properly. One thing in Bengali is said, ভুল শেখানোর থেকে না শেখানো ভালো. One thing. So it's a wonderful opportunity given by the Sachi Sports. I wish all the best for all the women's coaches and men's coaches. Do good for Bengal cricket, and I hope it will not overnight it will come. I think a lot of boys will come up in future of Bengal cricket. That's what I am waiting. Thank you very much. And especially Nasser, as the way he kind of conducted the course. And we have a lot of programs going to the future, like joining academies, creating academies, doing coaching courses, as Sandy Bhai said, umpiring courses, video analyst courses, training courses. These are also there. But we are going to also try to produce cricketers all throughout the district and bring it to the clubs, bring them to here to play in the clubs, and eventually to the feeders clubs. From there to East Bengal, maybe from here, they might play for Bengal, and who knows, next time they might play for India. If we produce one Bengal player or one India player from Sachi Sports. First time, but I've really heard good things, and hopefully we'll continue this journey. I would like to thank all my Sachi Sports team and all of you who came with just a message and just a few names. আমরা বললাম তোমাদের, তোমরা ছুটে এলে and যেটা তোমরা বলছো বা আমি শুনলাম, but finally I will see the secret valuation form. So thank you everybody for coming. Sachi Sports জার্নিটা বোধহয় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকেই শুরু. Sandy Bhai association also started from East Bengal club only, and ওই দিন কি কথা হলো, we will not go into the details, but tired, he was not very interested, but I think at every moment I kept on pushing him and I kept on showing him some results, and I think he gained confidence. So thank you. From Don Bosco School also, so Shampurunda was the coach there. So these are long associations somehow, more for Sandy Bhai as a hero. So I couldn't think of any better person when I first thought of this. তারপরে তাই তো আমার বন্ধু স্কুলে, সেও ক্রিকেট কর্তা নাকি সম্বরণদা আইডেন্টিফাই করেছিল সেই যুগে. So that is all the fun why I started Sachi Sports. So coming back, so the infrastructure, আমাদের experience আছে. I think coaching software is coaching, and লোক সার্ভিসেস যারা এই জিনিসটা শেখাবে, আমাদের পার্ট হচ্ছে ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা. আই থিঙ্ক বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যাপিটাল ছিল, থাকবে, কিছুটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্রো হয়নি লাস্ট কয়েক বছরে, আর সেখানেই সাচি স্পোর্টসের এই উইংটা কাজে দেবে. অ্যান্ড উই উইল ক্রিয়েট মোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ইজ মোর ইন্টারেস্টিং টু আস, কারণ কলকাতায় অনেক কিছু আছে, সিএবিও অনেক করে, আর is not important, but to be in sports, because sports creates a lot of sportsman spirit. এটা আমি দেখেছি, স্পোর্টসে থাকলে ব্যবসায়ও কাজে লাগে, স্পোর্টসে থাকলে একটা ডক্টরও ভালো পারফর্ম করে, আর স্পোর্টসে থাকলে ইঞ্জিনিয়াররাও ভালো পারফর্ম করে. তাই জন্য এখন আমরা দেখি কর্পোরেট লিগস, লট অফ কর্পোরেট টুর্নামেন্টস এখন হচ্ছে. তার কারণ কি, কোভিডের পর we have realized that to stay healthy, outdoor sports and continuous sports is the best way. 1980, BCCI started first Vijay Marchand Trophy. That time Bengal didn't have any coaching center. I think hardly one or two coaching center. One at this Bukhiria Memorial Arians, under the Arians Gallery, and one was at Pulao Bishwa's coaching center.
So we the players, we used to go to that coaching center and we used to practice. Myself, Sharadindu, and a lot of cricketers, Paul Chatterjee, even Saurav was there very young. So there was a bunch of cricketers, we used to attend that coaching center under the same coach. I still remember the coach, Ashok Mustafi and Sunit Som. And luckily, these two coaches guided us from under 12, when we were 12, 13 year kid, to when we were 17, 18 year kid. In the meantime, we got the help of Mr. Vasu Paranjaba sir, and he joined Bengal this coaching for a couple of years. We got MT Parma at that time. But why I'm saying this, this couple of coaches, 3-4 coaches, they continue with the Bengal under 16, under 19, and even the senior for a period of 10-12 years. So that helps the players of that era to be guided by the same coach for years and years after. And if you see the Bengal cricket history, we won Ranji Trophy in '89, which is a long time back. We played final in '88 after a span of 51 years. Then for the last 30 years, we played final for 6-7 times, but we have never won the Ranji Trophy. In the last 4 years, we have played back-to-back final, but we have never won the Ranji Trophy. So that's the effect of the same kind of coaching that time players got, either from Mr. Pulak Vishwas or the coaches that I named now. They continued with the same players, and that players we produced. Sharadindu played for India, Saurav, Paul Chatterjee, and Jawan Gandhi also. They were in the same group. This kind of workshops will definitely help you, because what I have noticed now, there are a lot of coaching centers in Kolkata. If you go to any Maidan now, you will find a coaching center. So we select the players from different tournaments which CAB organized, from under 13, under 15, under 18. So when they come to CAB, maybe for a span of 4-5 months, they are under CAB coaches. But once they go out of the coaching, CAB coaching, and again go back to their individual academy, so when they come back, I think whatever they were taught, they were totally confused. The coaches again, they tell them to go back to their own stream of coaching. So these kids, they are confused. So again, they do their same mistake which they used to do when they are rectified by CAB, but that rectification was not there because of these changes of coaches, changes of hands. So I think this kind of coaching center or workshops under Mr. Sandeep Patil, under Mr. Nanavati and Salvi, they will help you to bind the cricket coaching under the same parameter, under the same roof. कुछ ऐसा डाउट्स भी था जो हम लोग को दिमाग में था, लेकिन हम लोग पूछ नहीं पाते थे, बट द फैकल्टीज विल बी वेरी काइंड, दे क्लियर ऑल द डाउट्स. और ये सब जगह जब हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि और बेटर रिजल्ट्स आएगा. तो ऐसा एक इनिशिएटिव लेने के लिए लॉट ऑफ थैंक्स. और ये जो स्टैंडर्डाइज ऑफ कोचिंग का जो बात हो रहा है, ये प्रॉब्लम काफ़ी होते हैं, बिकॉज हम कोचिंग कराते हैं, मन लाए कोचिंग कराते हैं, प्लेयर रेडी करते हैं, फिर क्या होता है वो इधर उधर टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाते हैं, वहाँ पे कुछ और थॉट प्रोसेस चलता है जो मुझे तो पता है कि उतना सही नहीं है, बट आई कांट से टू एनीबॉडी. तो इससे अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोचिंग हो जाएगा तो बहुत ही फायदा होगा सभी लोगों का. तो थैंक यू एवरीबॉडी. आप कहाँ कोचिंग कराते हैं? 2.5 ईयर से लड़की लोग के कैंप से जुक्त हूँ, बॉयज़ को भी कराती हूँ, बट ये यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला. वाई मतलब क्यों ये अगर हेड फॉल हो रहा है उसका रीज़न क्या है, इसका भी एक कुछ ना कुछ उसका ये है. तो वो भी तो सर बोले, नाना सर, ओमकार सर एंड संदीप सर, तो सभी बताएं कि ये लेवल ए फर्दर जो भी कोर्स हो जाएगा उसमें सब डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे. बट थैंक यू ये साची ग्रुप को कि ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम यंग কোচেস के लिए. থ্যাংক ইউ স্যার. আচ্ছা, এই সাচিন গ্রুপের উদ্যোগে এই যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো ক্রিকেট কোচিং ওয়ার্কশপের যে বিষয়টা, যে কোচদের জন্য, এটা কতটা উপকারী বলে মনে করছেন? অবশ্যই অনেকটাই উপকারী, কারণ আমরা এনসিএ থেকে লেভেল 8 করার পরেও আমরা বুঝতে পারছি যে অনেক কিছু জিনিস যেগুলো আমরা মিস করে গেছি, সেগুলো থ্রু নানাবাটি স্যার, থ্রু সন্দীপ স্যার, থ্রু সালভি স্যার আমরা অনেক কিছু নতুন কিছু জানতে পারলাম. অবশ্যই সাচিন কোর্সের এই উদ্যোগটা এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একদিনের ইনফরমেশন আমরা এখানে এসেছি, সো ইটস ভেরি গুড. এনসিএর ডিরেক্টর এবং দীনেশ নানাভাটি স্যার এবং ওমকার সালভি স্যার, যিনি এখন মুম্বাইয়ের হেড কোচ হয়েছেন, সো আই এম ভেরি ফর্চুনেট দ্যাট আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দেম, বিকজ খুবই কম বার অনেকের ভাগ্য থাকে যে তাদের কাছে শেখার, তো এটা অনেকটা হেল্প করবে, বিকজ তাদের এক্সপিরিয়েন্স হিউজ এবং দ্য টেকনিক দে ইউজ ওয়াইল দে আর টিচিং আস, সো ভেরি ইফেক্টিভ. আছে
কোচেরও বিভিন্ন জায়গা থাকে, তার পক্ষে কি হবে, বাচ্চাদের উপর গুড এফেক্ট হবে যে সব কোচে একই রকম শেখাচ্ছে, অন্য নতুন কিছু শেখাচ্ছে না। অনেকে বলে ব্যাট সোজা নিয়ে, অনেকে বলে ব্যাট ব্যাকা নিয়ে, তো সবাই এক জিনিসটা শিখে নিলে কি হবে, সবাই একই জিনিসটাই শেখাবে বাচ্চাদের, এর ফলে বাচ্চাদের উপর এফেক্টটা ভালো হবে। এবারে হচ্ছে মূলত কোন বিষয়টা সব থেকে বেশি মনে হচ্ছে অ্যাট্রাকশন, যে বিষয়টা হয়তো তোমার যে আগামী দিনে কাজে লাগবে? আমার মনে হচ্ছে ওনাদের সব থেকে বেশি বেসিক্সের উপর ওনারা জোরটা বেশি দিচ্ছে, যার ফলে আপকামিং যা বাচ্চারা উঠবে, প্লেয়াররা উঠবে, তার বেসটা স্ট্রং হবে।